Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava, Radha Madhava Shri Radhe. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaur Premanande Nityananda Triyodasi Maha Utsav ki Srila Prabhupada ki Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vranda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. You are all welcome at Winter Vaishnava Festival Bridsk on most auspicious day of Nityananda Triyodasi. Добро пожаловать на зимний вайшнавский фестиваль в Бridsk, самый благоприятный день Нитянанда Трайодаши. Nityananda Ram, Nitya Anand. Nitya means always, Anand means bliss or pleasure or happiness. Нитя означает вечное, Ананда означает счастье, блаженство. Nitya Ananda
And Rama means player. Рам означает наслаждение. So what is the actually nitya or everyday pleasure or ecstasy or bliss? Итак, что же означает на самом деле каждодневное наслаждение или блаженство? We are reading a verse from Bhagavatam, Мы прочитаем стих из Шримад Бхагаватам, 10th canto, 10 песни, chapter 13, verse number 2. 13 глава, 2 стих. So what is really the eternal happiness and who experienced that and how it looks like? В чем же настоящее счастье заключается? Кто испытывает его и как оно выглядит? This is the verse spoken by Sukadeva Goswami, Этот стих произносит Шукадева Госвами. and it is referring to the eagerness of Parikshit Maharaj, И он здесь упоминает страстное желание Парикшита Махараджа, who is the Acharya of Shravan Bhakti. кто является ачарьей Шравана Бхакти. The eagerness for hearing. Сильное желание слушать. So the verse goes, Satamayam sarabhratam nisargo yad arthavani shruti chetasam api pratikshanam namayada vivadachutasya yad shastriya vitanam eva sadhuvarta. Satam ayam sar bhratam. Says satam is a word used for devotee. Сатам — это слово обозначает преданного. Satta is Supreme Lord. Сат — это Верховный Господь. One who follows the sat is called satam. Tот, кто следует за сат, называется сатам. So satam means devotee. Сатам означает преданный. And sar bhratam means one who takes the sense. Сарвритам — это тот, кто берет суть. And Srila Prabhupada translated sar bhratam as Paramahans devotees. И Шрила Прабхупада переводит это слово как преданный Парамахамса. Hans is a bird, swan, Хамса — это лебедь, and he can separate the milk from water. и лебедь может отделять молоко от воды. So similarly, the Paramhans devotees, they relish only Krishna Katha and give up all the material enjoyment as waste water. И таким же образом преданные Парамахамса могут отделять повествование о Кришне от... So yada arthavani shruti chetasam api. That it means this is the only profit in our life really what we should hear. И в нашей жизни единственной нашей пользой, единственной целью является то, что мы можем слушать. Greatest eagerness to hear Krishna Katha. Why? И почему возникает это великое слушать желание слушать Кришна Катху? Pratikshanam navavadachutasya. Every moment, every minute, every second, we will have a newer and newer achutasya. Achuta is the name of Krishna. И каждую минуту, каждое мгновение появляется все новое и новое Ачюта. Ачюта — это имя Кришны. What newer and newer? Newer and newer. See, every moment Krishna is new. В каждый момент Кришна новый. And every moment his pastime is new. И в каждый момент его игры тоже Nava новые. yovanam cha. Every moment is new youth. Нава Йованамча. Каждое мгновение он новый, свежий. And Achyuta is the name of Krishna who never fails and falls. Ачюта — это имя Кришны, которое означает, что никогда не падает, никогда не проигрывает. In taking care of his devotees. В заботе своих преданных.
когда не перестает заботиться о And своем. Bhagavad Gita start with the word Achyuta Бхагавад-гита начинается со слова «ачьюта» and ends with the word Achyuta. и заканчивается словом «ачьюта». Arjuna is saying, Senyor Ubhyor Ratha Stapya Me Achyuta. Hey, Mr. Achyuta, great Krishna, please bring my chariot in the middle of the two armies. Арджуна говорит Кришне: «О, дорогой Ачьюта, пожалуйста, отведи мою колесницу посредине двух армий». So, Prabhupada writes here, Achyut is a Krishna. He is God, but he is ready to fulfill the order of his devotee as a Bhakta Vatsal. Шрила Прабхупада пишет здесь, что хотя Кришна является Богом, он готов исполнить приказ своего преданного. So he is not Он failing. Бхактаватсала. So he is not failing and falling in protecting his devotee. Он никогда не перестает и защищает своих преданных. And in the end of the Bhagavad Gita, this is the last verse spoken by Arjuna. Nashto moho smrti labdva tva prasadam achyuta. All my illusion is gone. Now I got my memory back, Achyuta. И последний стих тоже произносит Арджуна. Он говорит, что «О, Ачьюта, моя память восстановлена, и я готов сражаться». So word Achyuta means Krishna. Ачьюта — это слово означает Кришна. It can be applied to other names of the God, but it's specifically for Krishna. Это можно применить и к другим личностям, но особо это имя Кришна. In the last chapter of Srimad Bhagavatam, 12th canto, 13th chapter, В последней главе Шримад Бхагаватам, 12 песне, 13 главе, Gananam Yatha Ganga, like the among the rivers, there's a mother Ganga, most purifying. говорится, что среди рек ты река Ганга, самая очищающая. Devanam Yatha Achyuto, among all the personalities of God, Achyuta is the topmost. И среди всех личностей Бога Ачьюта — это самая величайшая личность. Vaishnavanam Yatha Sambhu, among all the Vaishnavas, Lord Shiva is the best. Среди всех вайшнавов Господь Шива является лучшим. Purananam Yatha Iya, among all the Vedic literature, Bhagavatam is the topmost. Среди всей ведической литературы Шримад Бхагаватам является наивысшей. So these are the four topmost things in Bhagavatam. Achyuta, river Ganga, and Vaishnavanam Yatha Sambhu, Lord Shiva, and Bhagavatam. Итак, четыре эти самые совершенные вещи — это река Ганга, Господь Шива как величайший преданный, Ачьюта, Господь и Yeah. Шримад Бхагаватам. So, this Krishna Katha is every time new to the Paramhansas, not to ordinary people. И Кришна Катха, она всегда новая, всегда свежая для Парамахамс, не для обычных людей. Chaitanya Mahaprabhu heard pastime of Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj 100 times. Господь Чайтанья слушал игры Господа Прохлады 100 раз. In Jagannath Puri, 100 times he heard those pastimes. Он услышал эту игру 100 раз в And he Джаганнатхапури. was relishing every time new mellows. И каждый раз ему раскрывались все новые и новые вкусы. And then Sukdev Goswami is a greatest renunciant, a Vrakta Chudamani. Vrakta means renunciant. Chudamani, Chuda means the top jewel of the head. It means he is the topmost of the renunciant. И Шукадева Госвами, он самый высший из отреченных людей. Чула — это вот означает драгоценный камень на короне. И он Vrakta Chudamani. Врата Чуламани. Vrakta means detached, Врата означает отрешенный, отреченный. renounced. Vrakta means renounced. Отреченный. And Chudamani, money means Chudamani. jewel, Мани — это драгоценный камень, which is on the top of the head. который находится на верху That is нашей called головы. Sukdev. And the example he is giving И здесь приводится пример. is something Istriyaha vatanam eva sadhu varata. This is very difficult. For the devotees, the Krishna Katha is
so sweet, Для преданных Кришна Катха настолько сладкой, and it is compared to Istriya Vitanam. и она, Istriya Vitanam Eva. Eva means just like. и она сравнивается, Эва означает подобно, и здесь она сравнивается с Стрия Вратанам. And what is the meaning of Istriya Vitanam? You read from there and tell them. So it's 10:13:2. Yeah, tell them. What is the verse? I'm sorry. A verse. 10:13:2. Second. Okay. Oh my God. Хорошо, спасибо, Гарлен, Гарлен. Istriya Vitanam. Стрия ватанам. Стриях это женщин или секса, а ватанам это развратников, помешанных на женщинах. Sukdev Goswami is comparing the Paramahansa's eagerness to hearing Krishna Katha with the materialistic people. Итак, Шукадева Госвами сравнивает это желание слушать Кришна Катху Парамахамс с материалистичными людьми. And in the purport, Srila Prabhupada is using the word Kamam Krishna Karma Arpanam. Kama Arpane, you find out in the middle of the purport. И Шрила Прабхупада в комментариях использует Камам Кришна Кармарпане. It means you offer your Kama. Kama means lusty desire to Krishna. Кама это означает вожделение, желание к Кришне. Gopyad Kama Gopis, they conquered Krishna by their Kama. Гопи, они покорили Кришну своей камой, своим желанием. And then Prabhupada says, you can use your anger, what is it? Krodham bhakta dveshi jane. You are angry, then you become angry on the people who are against devotees. Шрила Прабхупада говорит, что мы можем использовать свой гнев, направив его на людей, которые против преданных. And if you are fearful, bhaya, fear, deviated from Krishna consciousness, oh, I'm not hearing Krishna Katha, I must be fearful, why I'm wasting time? Если вы свой страх, мы можем направить в страх, сбиться с пути сознания Кришны, и мы можем, если мы не слушаем Кришну Катху, мы должны бояться, что нет, почему я не слушаю Кришну Катху? So Vishwanath Chakravarti Thakur says, the goal of the devotee is to hear Krishna Katha. Цель Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что цель преданных это слушать Кришну Катху. So yesterday we heard the childhood pastime of Krishna, of Makhanchor Krishna, the butter thief. Вчера мы слушали детских игр Кришны, как он был воришкой масла. Brije prasidam navanita choram. There's a beautiful bhajan. Brije prasidam is very popular in Vrindavan. Есть очень удивительный баджан, который очень популярен во Вриндаване. Navanita choram. Navanit means butter. Наванита означает масло. Choram means thief. Чорам означает вор. Brije prasidam. Navanita choram. Braje prasidam. Navanita choram. So he is a very famous in the Vrindavan as the butter thief. В Вриндаване Кришна очень известен как воришка масла. So Krishna thought, why people are telling me thief? Now I should have a pastime in which the greatest learned person of the planet who knows all the four Vedas, he is going to be the bigger thief than me. И Кришна подумал, почему все называют меня вором? Я должен устроить так, чтобы ведический ученый, знаток санскрита, он стал еще большим вором, чем я. Then I will be malinki thief. Я тогда буду маленьким вором. And then he chose Brahma to be the thief. И тогда он выбрал Брахму, чтобы тот стал вором. Oh, he is the creator. He has a four heads. He knows four Vedas. And now he is going to steal the cowherd boys and calves. У Брахмы 4 головы, он знает 4 веды, он создатель. А теперь он станет вором, и он украдет
лет. I am И stealing пастушков. butter, a byproduct of cows, and he is stealing the cows and the cowherd boys. My God. Я всего лишь ворую масло, всего лишь продукт молочный, а он сворует самих коров и пастушков. Боже мой. And this pastime is a pastime for the sakharas, Это игра в сакхи расе. which means friendship. Означает дружеская раса. Because yesterday we had a pastime of Vatsalya ras. Вчера мы рассказывали игры в Ватсале расе. Now this pastime of Sakha rasa, the theme is that if the friend goes into the mouth of sin, Krishna is the best friend to bring him back out of the belly of his sin. Эта игра заключается в том, что если друг входит в пасть греха, то Кришна — это самый лучший друг, который вытащит преданного оттуда, из этой пасти. Aghasur is a demon. Агасур — это демон. Agha means sinful Ага означает греховный. and Asur means demon. Асур означает демон. Aghasur, if he introduce you his name, what he will tell? My dear sir, I am sinful demon. Если он будет представляться вам, он скажет так: дорогой господин, я грешный демон, Sinful demon. греховный демон. And Aghasur is a sinful demon. Agha has come in the form of a python. И Ага, он пришел в форме питона. And all the cowherd boys entered into the belly of this sinful demon. И все мальчики-пастушки вошли в живот этого демона, в пасть его. And Krishna brought all those cowherd boys back to life, not influenced by sinful demon. И Кришна, он вернул всех этих мальчиков-пастушков обратно к жизни, и они не подверглись влиянию этого демона. Everybody wants some friend. Все хотят иметь друзей, Nobody can save you from suffering the result of sin. но никто не сможет освободить вас от того, что вы страдали. Only Krishna. Результаты, да, греховные He can- результаты получали. Только Кришна. He can bring you out from the suffering of the sins. Он может освободить вас от того, что вы страдали за свои грехи. Even in a, during the sadhana bhakti, when we practice bhakti, it's klesha gani. It destroy all the result of the sinful act. Когда мы практикуем садхана бхакти, оно называется клеша гани, оно уничтожает все результаты греховных You практик. started chanting Hare Krishna, and all the bad habits disappeared from you. Вы начинаете воспевать Харе Кришна, и все дурные привычки уходят от вас. You have become saintly. Вы становитесь святым. This is the influence of simply associating with Krishna even by his name. Таков результат общения с Кришной в форме даже его имени. So in this pastime, Brahma has stolen the calves and cowherd boys. В этой игре Брахма украл коров и пастушков. So one reason for Krishna, for this pastime was, И одной причиной, которой Кришна развернул эту игру, I am small thief, but Brahma is big thief. было то, чтобы показать, что он очень маленький вор, а Брахма большой вор. And then Brahma will come and pray me. И потом Брахма подойдет и будет молить меня. And then all people who are created by Brahma will also pray me. И все люди, которые были созданы Господом Брахмой, тоже будут молиться мне. Because they have to follow their creator. Потому что они должны следовать за своим So actually Создателем. Krishna wanted that all people should follow him. И на самом деле Кришна хотел, чтобы все люди последовали за ним. Somehow, there are other 3 more reasons for Krishna to have this pastime. Но есть еще 3 причины, почему Кришна провел эту игру. The one reason was all the elderly mothers in Bridsk, they were saying, why every time Yashoda is having Krishna on his lap? When will we get this opportunity?
Первой причиной было то, что все старшие гопи во Врадже, они думали, почему только мама Ешода держит Кришну на коленях? Мы тоже хотим. Oh, Krishna wanted to fulfill the desire of all the mothers. Когда же придет наша очередь, и Кришна захотел исполнить желание всех матерей. Now, for 1 year, all the coward boys was Krishna. И в течение целого года все мальчики-пастушки были Кришной. And all the mothers was really very pleased to take care of their children, and they were satisfied because Krishna was their child. И все матери в течение года очень были рады заботиться о своих детях, и они были удовлетворены, потому что Кришна был их ребенком. And all the cows were also feeling, oh, Yashoda is a special cow, Padamaganda, and Krishna is relishing their only milk. When will we be able to feed Krishna our nectarian milk? И все коровы во Врадже тоже думали, что когда же Кришна попробует наше молоко, когда мы можем покормить Кришну своим молоком, ведь Кришна пьет только специальное молоко от своей любимой коровы. Oh, I am Gopal, I have to take care of the cows. Oh my God, I have to fulfill the desire of all the cows. И Кришна подумал, что я Гопал, я должен исполнить желание всех коров. So for 1 year, Krishna became the calf and gave all the pleasure to the all cows of Vrindavan. И в течение целого года Кришна превратился в телят и исполнил все желания коров Вриндавана. And the fourth reason for this pastime was all the Kumaris. Kumari means 5 and below, 5 years and below. И следующей причиной было то, что все кумари, кумари это возраст 5 лет и младше. And they were worshipping Katyani Devi in Vrindavan to get Krishna as husband. Они поклонялись Катияне Деви в Вриндаване, чтобы получить Кришну себе в мужья. Oh, Krishna wanted to fulfill the desire of all those Kumaris. И Кришна хотел исполнить желание всех этих кумари. Oh, during this year, when Krishna was the coward boys, the priest of the Nanda Baba, Sandalya Rishi, announced that whoever gets their daughter married to the coward boys, they will be eternally fortunate. И именно в этот год, когда Кришна превратился в мальчиков-пастушков, священник Нанда Махараджа, он объявил, что если вы выдадите свою дочь замуж в этот год за пастушков, то вы будете благословлены и получите великую удачу. All the Kumaris were married to the coward boys, and that was Krishna. И все кумари вышли замуж в этот год, и это был Кришна. So, in a ras dance, in a Sanskrit, it is written, Krishna is dancing with Krishna Vadava. Vadava is a Sanskrit word which means actually married wife. И в танце раса описано, когда танец раса описано в санскрите, что Кришна танцевал с Кришна Вадава. Вадава означает замужние девушки. So this is the beautiful pastime of Krishna as a for sakha ras or friendship. И это прекрасная игра Кришны в сакхи раса, в дружеской расе. Brahma was actually surprised because he said, well, we with purity offer something in yajna, in a sacrifice, then only Krishna accept. But here we see as it's 5-year-old, and he is eating with coward boys and from one another's hand. What God he is! Брахма был на самом деле очень удивлен. Он говорит, что мы в чистоте совершаем жертвоприношение, и только тогда Кришна принимает. А здесь, посмотрите, Кришна играет с мальчиками-пастушками, и они кидаются едой, и он у них с рук ест. So he wanted Что to это за Бог такой? really see the more pastime of Krishna. На самом деле он хотел увидеть больше игр Кришны. When I was telling, Krishna wanted to fulfill everybody's desire. Кришна хотел удовлетворить желания каждого. And Srila Prabhupada always says, Krishna is fulfilling desire of everybody since time immemorial. И Шрила Прабхупада говорит, что Кришна исполняет желания каждого с незапамятных времен. Well, now I am saying,
when Krishna was 3 years and 4 months old or something like that, Когда Кришне было 3 года и 4 месяца приблизительно, and after the Damodar Leela and deliverance of Yamuna Arjun trees, после того, как произошла Дамодара, Лила и были освобождены деревья Ямала и Арджуна, the all coward men, they decided все пастухи, for our Krishna there is no safety in Gokul, so we should leave this place. все пастухи решили, что для Кришны небезопасно жить в Гокуле, и мы должны уйти из этого места. This is a love of God. В этом и заключается любовь к Богу. Only for a child Krishna they are ready to give up their village, their home, their field, land, everything. They moved with their movable property and cows. Только ради мальчика Кришны они готовы были оставить свои дома, свои поля и всю свою утварь они перевезли на коровах. They were loving Krishna for the protection of Krishna. They are ready to do anything and everything. Они любили Кришну, для его защиты они были готовы пойти на все. So when they were leaving Gokul and about to cross Yamuna, the Krishna and Balaram were sitting on the lap of Mother Yashoda and Rohini. И когда они подошли к Ямуне и собирались ее переплавляться, Кришна и Баларама сидели на коленях у мамы Яшоды и Рахини. And these small babies, they think, oh, Mother, what is that? И они спрашивали: мама, что это? Oh dear. Это олень. And the other one? А другой? Oh, here, husband of the deer. Это муж олень. What is that, Mother? Это что, мама? Oh, it is peacock. Это павлин. And what is the other one? А другой? Oh, his wife. Это его жена. What is that, Mom? Мама, это кто? Cow. Это корова. And the other one? А вот тот? Husband of the cow. Это муж коровы. And then Krishna started crying. Зачем Кришна начал плакать? Elderly lady of over 105-year-old was thinking, Krishna is sitting on the lap of Yashoda. I am now going to die any moment. When will Krishna sit in my lap? She was thinking like that. И все старшие гопи, они думали, что... Old gopi. Да, старшие гопи, они думали, пожилые гопи, они думали, что я могу умереть в любое мгновение, а Кришна сидит на коленях у мамы Яшоды. Когда же наступит мой черед, когда Кришна посидит у меня на коленях? And Krishna started crying. И Кришна начал плакать. Oh, everybody stopped. И все остановились. And they got Krishna, why you are crying? What do you need? What do you need? И спрашивали Кришна, что тебе нужно? Почему ты плачешь? Gopis surrounding Krishna. Все гопи окружили Кришну. What do you need, Krishna? Что тебе нужно, Кришна? And then Krishna says, А Кришна говорит: cow has a husband, у коровы есть муж, and the deer has a husband, у оленихи есть муж, and the peacock has a wife. у павлина есть жена. And where's my wife? А где моя жена? Krishna says, where's my wife? Кришна говорит: где моя жена? And gopis were laughing. Конечно, все гопи The рассмеялись. 3.5-year boy is looking for his wife. 3,5 года мальчик, он уже ищет себе жену. And gopis said, oh, you go and find out whoever you like, sit on the lap and she's your wife. И гопи сказали, что иди, посмотри, кто тебе нравится. Кто тебе больше всего понравится, ты сядь к ней на колени, и это будет твоя жена. And Krishna was watching and moving. И And he Кришна went смотрел and на них. sat down on 105-year-old lady's lap. И он пошел и сел на колени к гопе, которой было 105 лет. Hey, gopis was laughing. What you find in this, something special yet you selected this. И гопи начали спрашивать, что ты такого особенного в ней нашел, почему ты выбрал ее? He said, I don't have a teeth and she don't have a teeth, so we are equal. И Кришна сказал: у меня нет зубов, у нее нет зубов, поэтому мы равная пара. So he liked that. So he fulfilled the desire of old gopi. И вот так он исполнил желание этой пожилой гопи. So by this very simple pastime, Krishna wanted to fulfill the desire of each and every devotee. И в этой простой лиле он хотел исполнить желание каждого преданного.
And the great demigods like Brahma was bewildered. И великие полубоги, такие как Брахма, были введены в заблуждение. There are 8 big demigods, they were bewildered by Krishna's pastime. И другие 8 полубогов, великих полубогов, также были введены в заблуждение играми Кришны. Yad mohayanti suryaha, first verse of Bhagavatam says, great demigods are bewildered by Krishna. В первом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что великие полубоги, они впадают в замешательство Кришны, введены в заблуждение Кришной. So, one of the demigod which is really affecting everybody. One of the demigod who affect or influence everybody. И один из полубогов, который оказывает влияние на всех, And his name is Cupid. его зовут Купидон, And it's called Kamadev. или Камадев. So Kamadev was proud. Камадев был горд. He said, I have conquered the greatest yogi, Lord Shiva. Он возгордился, он сказал, что я победил великого полубога Господа Шиву. And he was in Samadhi. И он был в самадхи. And there was a need for a commander-in-chief to conquer the demons. Господь Шива был в самадхи. И была нужда, чтобы явился главнокомандующий, который бы... And only the son of Shiva and Parvati can do the job. И только сын Шивы и Парвати смог бы выполнить эту задачу. Then everybody approached Kamadev that you go and disturb the meditation of Lord Shiva. И тогда все обратились к Камадеву, чтобы он пошел и прервал медитацию Господа Шивы. And Kamadev comes with all the seasons and the 5 arrows with which he target his he chooses target to kill. И Камадева, он пришел со своими 5 стрелами, которыми он поражает свою цель. It's called 5 Pushpa Bana. 5 means 5 page. Pushpa Bana. Pushpa is like this flower and Bana means like arrow. Бан означает стрела, пушпа означает цветы или лепестки, пушпа бана, стрела из лепестков. So Lord Shiva's third eye opened. И в этот момент открылся 3-й глаз у Господа Шивы. And his meditation was broken. И его медитация прервалась. And he burnt Kamdev, so Kamdev lost his body. И он сжег Камадева. И так что Камадев потерял свое тело. And then the another name of Kamdev is Ananga. И другое имя Камадева это Ананг. A means no, А означает нет. Ang means body. Анга означает тело. So he has no body. То есть у него нет тела. And you, most of you who are Brahmanical initiated, do you chant Kam Gayatri? И кто из вас получил 2-е посвящение, вы повторяете Кама Гайатри? And Kama Gayatri is also, the word Klim is a bij for Kam. И в Кама Гайатри слово Клим это биджа мантра, Yeah, bij means seed of Kama. то есть семя Кама. So Krishna is also called Kamadev. И Кришна также называет Камадева, But he conquers the Kamadev. но он победил Камадева. Actually, philosophical, what it means is, Философски это означает, что the one who is Ananga тот, can approach Krishna. кто является Анангой, тот может подойти к Кришне, приблизиться к нему. What it means, one who is Anang means one who is beyond bodily platform. То есть тот, кто сошел с платформы тела, Only when he is in his spiritual form. только в своей духовной форме. And how can we come to our spiritual form and forget the influence of 3 modes of material nature? И как мы можем подойти к этой своей духовной форме и забыть о влиянии 3 гун материальной природы? And these 3 modes of material nature, they influence, where they exert their influence in us? И 3 гуны материальной природы, в чем они выражают свое влияние на нас? What is your answer?
Как они влияют на нас? Three modes of material nature exert their influence where? Где мы можем увидеть их влияние? Трех гун. Везде. Everywhere. Everywhere, yes. On a person, on me or you, where they exert their influence. И на личность, на меня, на вас, где они влияют, на что? Yes, Prabhu? На mind. This is good answer. Mind. Хороший ответ на ум, What else? Relationship. отношения, Relationship. Okay? desires. Mind is a more close answer with three more things. Ум — это самый близкий ответ, еще 2-3. In one word, three modes of material nature exert their influence on subtle body. Три года материальной природы распространяют свое влияние на тонкое тело, на наше тонкое And subtle тело. body is made up of mind, intelligence, false ego, and polluted consciousness. И тонкое тело состоит из ума, разума, ложного эго и оскверненного сознания. That's called mana, buddhi, ahankar, chitta. Оно называется вот мана будхи аханкара читта. And by that influence, our nature is formed. Our nature, subhav, our nature is formed by the influence of three modes of material nature. И эти три гуна материальной природы, под их влиянием находится наша природа. And this subtle body goes with the soul from one body to other body. И тонкое тело, оно переходит с душой из одного тела в другое. And we carry our nature from one body to other body. И свою природу мы переносим из одного тела в другое. And those who have dissolved their subtle body, they can only understand Krishna. That is the meaning of ananga. И те, кто разрушил это свое тонкое тело, оставил его, те только могут подойти к Кришне ананга. So what is the easiest method really to get free from the influence of three modes of material nature? И какой самый легкий способ избавиться от влияния гун материальной природы? A verse from Bhagavad Gita, anybody can quote. Кто может процитировать стих из Бхагавад-гиты? Hint is chapter 14. 13 глава. 14. Видишь, не дошло. Krishna, Arjuna is asking question, how can I get beyond three modes of material nature? Арджуна задает вопрос, как я могу победить And what is Krishna's answer? гун природы. И как отвечает Кришна? It's the last but one verse. Huh? Mam cha vivicharena bhakti yogena sevate sagunan samati taitan brahma bhuyaya kalpate. Only by the unalloyed devotional service one can go beyond three modes of material nature and realize his self. Только беспримесным преданным служением можно подняться над гунами материальной природы и осознать себя. So basically after liberation devotion starts. То есть преданное служение начинается после освобождения. Brahma bhuta prasannatmana sochati nakanchati samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. Those who are self-realized, then they can have the topmost devotion or para-bhakti. Те, кто реализовали себя, те могут получить пара-бхакти, самое высшее преданное служение. Koti mukta madhya durlabh eka Krishna bhakta. Among millions of those who are liberated, rarely there is a one Krishna bhakta. Среди миллионов тех, кто получили освобождение, есть только один Кришна бхакта найдется. So this Kamdev, he was proud that I have conquered Lord Shiva. И Камадева был горд тем, что он победил Господа Шиву, Though I have lost my body. хотя потерял свое тело. So he wanted to actually conquer Krishna. И он захотел победить Кришну. And Krishna was almost 9-year-old. И Кришне в то время было практически 9 лет. And he was standing at the bank of Yamuna.
И он стоял на берегу Ямуны, under a one sea butter tree. под деревом Вамшиват. And it was a full moon night. И была ночь полнолуния. Yes, Да, it was full moon night. это было полнолуние. And Kamdev came with his 5 flower arrows to target Krishna. И Камадев пришел, чтобы нацелить свои 5 стрел на Кришну. And Krishna was smiling. He said, "Oh, welcome." И Кришна улыбался, говорил: добро пожаловать. So what do you want? Чего ты хочешь? He said, "I want to fight with you." Я хочу сразиться с тобой. Krishna says, "What type of war you want? In a fort or on a ground?" There are 2 type of war. You can be in a fort and you fight. Fort, you know fort? Killa. Killa is a Hindi word. Killa. In olden days, the cities were surrounded by big walls which protect the city, and they are inside and protect this called fort. И Кришна спросил, какой тип войны ты предпочитаешь? В форте, в замке, в What is обороне? fort called in Или Russia? What do you call in Russia fort? в крепости? Durga, it's called Durga. In Sanskrit, it's called Durga. Like friend is also a good fort, so it is Durga. Друг, да, это также крепость. Something. Да, Durga для means нас. fort actually. Друг означает крепость. But in Bhagavatam, wife is considered the fort for husband, protecting him from falling down. И в Шримад Бхагаватам жена считается крепостью мужа, который защищает его от падения. She is considered a fort. Да, она считается крепостью. Say Patni. The Zena is called Patni in Sanskrit. На санскрите жена как Patani. патни. Patani means one who protect you from falling down. Патни — это та, кто защищает тебя от падения. Because otherwise the man will fall down if he is not protected by wife. Потому что иначе мужчина, он упадет, если он не защищен женой. She is called Patani. Поэтому ее называют патни. So like the word Patan, you know, Patita Pavan Hetu Tava Avatar, Mosam Patitana Paibahar. So Patit means fallen. Патит означает падший. And Patani means who protect from falling. А патни означает та, кто защищает от падения. So one war is when I am in a fort and then you can fight with me. Один тип войны или сражения, когда я нахожусь в крепости, а ты сражаешься со мной. Another war is we are on ground face to face. А другой тип сражений, когда мы напротив друг друга в And открытом then поле. come there say, what is the difference between two? И Камадев спросил, в чем разница между этими двумя видами? Oh, Krishna says in a fort means I sit in a samadhi and you disturb me. В крепости означает, что я сижу в самадхи, и ты тревожишь меня. Oh, Kamdev said, no, I have tried this on Shiva, I was successful. И Камадев сказал, я пробовал этот тип войны на Господе Шиве, и я был удачлив. And what is face to face? А лицом к лицу это как? Krishna says, I am just calling all the gopis and having a ras dance and you try to conquer me? Это означает, что я зову всех гопи и провожу танец расы, а ты пытаешься победить меня. Oh, Kamdev said, this is a good choice. Камадев сказал, это хороший выбор. I can do that. Я это могу. Oh, Krishna says, you try first at least to target me. И Кришна сказал, попробуй, по крайней мере, сначала в меня прицелиться. And Krishna was now standing in Tribhanga Lalita, a band at 3 places. И Кришна стоял в форме Трибанга Лалита в форме изогнутой в 3 местах. Tri means 3. Трай означает 3. Bhang means band. Банга означает изогнутый. And Lalit means most attractive. Лалит означает самый привлекательный. So Krishna has a band at 3 places. И Кришна, он изогнут в 3 местах. His legs are like that. Его ноги так и скрещены. His chest is moved on one side. Его грудь немножко повернута в сторону. And head on the other side. И голова в другую. Is Tribhanga. Трибанга. It's called Tribhanga. And Lalita. Lalita means very attractive.
Лита, about to put his flute just on his lotus lips. и он только собрался прикоснуться своими лотосными губами к флейте. And Kamdev was focusing his target И Камадева прицеливался on своей this стрелой beautiful Krishna. на этого привлекательного, красивого Кришну. And Kamdev become unconscious. И тут он потерял сознание. Krishna was so beautiful Кришна был настолько that красив, Kamdev become unconscious. что Камадева потерял сознание. Therefore, the name of Krishna is Madana Mohan. Поэтому Кришну называют Мадана Моханой. Kamdev is called Madana. Камадева называют Мадана. And Krishna is Madana Mohan. А Кришна Мадана Мохана. He conquered the Kamdev. Он победил Камадева. But the Radharani is called Madana Mohan Mohini. Но Радхарани называют Мадана Мохана Махини. Even the one who conquered the Kamdev or the Cupid, Radharani conquered that Krishna. Даже тот, кто победил Камадева, его может победить Шримати Радхарани. Yes. So Krishna was laughing. He said, "Oh, you want to fight, my child? You are unconscious even before war started." И Кришна сказал: ты хочешь со мной сразиться? Еще война не началась, и ты уже без сознания. Hey baby, go. Давай, малыш, иди отсюда. What actually Krishna was saying that you lost your body by the anger of Lord Shiva. Он на самом деле говорил, что ты потерял свое тело из-за гнева Господа Шивы. Now you will be born as my son Pradyumna, И ты родишься, как мой сын Прадьюмна. and then you will get the body again. So child Так go. получишь свое тело, поэтому он назвал его ребенком. Your child go. Иди, малыш, иди. So Krishna conquered the Madan or Kamdev. И Кришна победил Мадана или Камадева. Where Kamdev goes now, he was conquered by Krishna. Where he goes? И вот его победил Кришна, и куда он отправился? He went and entered into the heart of gopis. Он вошел в сердца гопи. And then Krishna started blowing on his flute and calling name of each gopi. И Кришна начал играть на своей флейте и звать каждую гопи по имени. This was the original concept of cellular mobile phone, Krishna's flute. Это был изначальный концепт мобильного телефона флейта Кришны. He can call anybody. Он может любого позвать. Only that person's bell ring. И только у того человека зазвенит Nobody else knows what happened. колокольчик. Никто другой не узнает, что But он his зовут. flute was more advanced version of the mobile. Even he used to call the name of cows, the cows were coming. Но флейта Кришны была более продвинутой версией мобильного телефона, потому что на ней можно было даже позвать коров. No, modern mobile is not still working on the dog. What to speak of cow? What dog? You cannot call your dog by phone. И современного мобильного телефона даже своей собаке нельзя позвать, нельзя позвонить, а что же говорить о коровах. Krishna used to call each cow by name. И Кришна звал каждую корову по имени. Hey, Gauri, come. Гаури, приходи. Teli. These are the different colors, cows. Anyway, so Krishna played on his flute, and a gopi, she was preparing a nice plate of food for his father-in-law, and she was making a grass and other thing for a bull. И вот Кришна заиграл на своей флейте. В это время Гопи, она готовила прекрасное подношение для своего тестя и готовила там траву для быков. And Krishna's flute, the name of Gopi was called by Krishna, please come. И она услышала, как Кришна зовет ее: пожалуйста, приходи. She was bewildered. She put the food for the bull to the father-in-law, and father-in-law's plate of paneer sabzi to the bull. И так ее чувства все смешались, что она взяла еду для быка и положила его на тарелку для тестя, а еду для тестя положила быку. She forgot everything. И все, она забыла, все The перемешалось. another gopi, Другая Гопи she was putting the Она kajal in the eye, подводила глаз каджалом. and she put in one eye. Она на один глаз нанесла, And then Krishna's call came on a flute, и она слышала, как Кришна зовет ее по and she was флейте. bewildered, and she put the lipstick and put it in the other eye. И она
так пришла замешательство, что взяла помаду и на другой глаз So накрасила. one is black, one is red. Один черный получился, а другой красный. So these gopis were completely bewildered, and when they came, somebody has earring in a nose, the hand bangle in the leg, and leg bangles in the neck. So they came like that. И гопи так пришли в замешательство, что кто-то пришел, что у нее была сережка от уха в носу, кто-то браслет с руки повесил на ногу, а ножной браслет на шею. It is good. Go to Krishna as you are. Это хорошо, приходите к Кришне такими, как вы есть. Krishna will accept. Кришна примет вас. If you really make it more makeup like surpankha, then get your nose and ear cut. Если вы будете наносить такой макияж, как Шурпанакха, то он вам отрежет уши и нос. Or you go more beautiful like Putana, then you will lose your life. А если вы еще красивее к нему придете, как Путана, то расстанетесь с жизнью. But gopis went as they are, Гопи пришли такие, как они есть. and they were accepted by Krishna. И Кришна принял их. But the Kamdev entered into the heart of gopis. Но Камадева, он вошел в сердца гопи. When they reached and met Krishna, И когда они пришли встретиться с Кришной, Krishna said, "Oh, welcome, 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 dear gopis, come. Кришна сказал: «О, добро пожаловать, дорогие гопи, идите сюда». In middle of night, you have come here to see the moonshine. Вы пришли сюда посреди ночи, видите этот лунный свет? Oh, it's very dangerous forest. О, это же очень опасный лес. Go back home. Идите, давайте скорее домой. Oh, your children are waiting, your husband is waiting, your parents are waiting, your cows are waiting. Go, go, go. Ваши дети вас ждут, ваш муж, ваши родители, ваши коровы. Идите. And gopis are looking. You just called us on a phone. Now you are saying, go back. What is this? И гопи сказали: вот ты только что нам позвонил, нас позвал, и тут же отправляешься назад. Что это значит? Krishna was speaking Dharma, Istri Dharma, the religious duties for a woman. И Кришна говорил о стрит-дхарме, о религиозных обязанностях женщины. But gopis were the student of Sarvabhauma Parityaja class. Но гопи были приверженцы другого класса, Сарвадхарма Паритяджа. Because they have already given up all the Dharma which Krishna was speaking. Потому что они уже оставили все виды дхармы, о которой говорил Кришна. So why Krishna was telling them to go back? И зачем Кришна отправлял их назад? Because the Kamdeva entered the heart of gopis. Потому что Камадева, он вошел в сердца гопи. Krishna wanted to give them the pain of separation. И Кришна захотел дать им боль разлуки с ним. And that the fire of separation will burn and fry the Kamdev. И этот огонь разлуки бы освободил их от Камадева, он бы сжег. And all the gopis, when they are really separate in separation, go, they don't want to go. And then their heart was burning and Kamdev was frying. И когда гопи услышали, что им нужно идти, но они не хотели уходить, то огонь этой разлуки, он там сжег Камадева в их сердце. And Kamdev left their heart. И Камадева ушел из их сердец, Because it was too burning. потому что там было слишком жарко. So therefore, Krishna's pastime of Ras Leela is considered to conquer the lusty desires. И поэтому раса Лила Кришны, она предназначена для того, чтобы побеждать вожделение, желание. This is the second song of gopis called Pranya Geet. Есть песня гопи, которая называется Паранья Гита. This is the second chapter. This is the first chapter of Ras Leela. Это первая глава раса Лилы. Pranya Geet. Pranya, you know what is Pranya? Пранья, знаете, что такое пранья? Have you heard the word Pranya? Слышали это слово? Radhika hai Krishnera Pranya Vikara Haladini Shakti. This is a common verse Prabhupada is spoken on Radha Ashtami. Радхаштами Шрила Прабхупада обычно читала стих лекцию по этому стиху. Radha hai Krishnera Pranya Vikar. Radha Rani is a transformation of Krishna at the level of Pranya. Радхарани является трансформацией Кришны на уровне прания. What is Pranya actually means? Прания означает: After the love of God, there are 8 more stages above love.
после любви к Богу есть еще 8 ступеней выше. We know the 8 stages up to love in Bhakti Rasamrita Sindhu. Мы знаем 8 ступеней до любви к Богу, которые описаны в Бхакти Расамрита Синдху. Ado Shardat Sadhu Sangha Bhajan Kriya Anartha Nivrti Nishtaha Ruchi Asakti Bhava Prema. These are the 8 stages. Это 8 стадий до любви к Богу. But Но after Prem is a Sneha. после премы есть сания, Sneha. снеха. Sneha. Affection. Sneha. It's like Привязанность. Masla, something. Sneha. And after Sneha is Man. После снехи идет ман. Man means anger of love. Ман — это гнев в любви. When you have Богогнев. really you love somebody, you become angry if he does something wrong. И когда ты действительно любишь кого-то, ты становишься зол, когда он поступает неправильно. That anger is a symptom of a deep love. И этот гнев является симптомом, признаком великой любви. Then comes the stage called pranaya, Затем следующей ступенью является прания, in which the lover and beloved they are equal, they are same. в которой возлюбленные и возлюбленные, No они difference. равны друг другу, нет никакой разницы No difference between two. между ними. Like in a Ras dance, when Krishna disappeared, the gopis were acting as a Krishna. И когда Кришна исчез, то гопи начали действовать так же, как Кришна. No difference between lover and beloved. То есть нет никакой разницы между возлюбленным и возлюбленным. That's called pranaya. Эта стадия называется прания. Even one of the bhajan of Bhaktivinoda Thakur, there is a word pranaya. Anybody remember that? Есть также это слово есть в одном из бхаджанов Бхактивинода Тхакура. Кто-нибудь помнит? Shuddha bhakata charana renu bhajana anakula. This bhajan you don't know? Знаете этот бхаджан? Huh? No? Usually this is the normal song which on Ekadashi day devotees sing. Обычно преданные поют этот бхаджан на Экадаши. In the 4th line it says, В 4 строке говорится: all the places of pastime of Krishna I will go and visit pranay bhakta sange with the devotees who are at the level of pranaya. В 4 строке говорится, что я посещу все места игр Кришны с прания бхактами, то есть бхакты, которые находятся на уровне прания. Means I go and visit the places of Krishna's pastime with those devotees who are at par with love, in love with Krishna. Pranay bhakta sange. То есть я посещу места игр Кришны с теми преданными, которые находятся в Oh, this bhajan you should start singing on Ekadashi. Вам нужно петь этот бхаджан на Very Экадаши. nice Он song. очень хороший бхаджан. Shuddha bhakata renu, Shuddha bhakta charana renu, bhajana anakula. Shuddha bhakta means pure devotee. Шуда бхакта означает чистый преданный. Charana renu means the dust of his lotus feet. Чарана рену означает пыль с его лотосных стоп. Bhajana anakula. Shuddha bhakata charana renu, bhajana anakula. Акула означает благоприятный. So, the dust of lotus feet of pure devotee is very favorable for our service to Krishna. Итак, пыль с лотосных стоп чистого преданного очень благоприятна для нашего служения Кришне. Bhakati latara mula and association of pure devotees is the root of the creeper of devotion. И общение с чистым преданным является корнем преданного служения. Maybe you can get this bhajan and read few lines of translation. Сейчас мы идем этот Suddha бхаджан. bhakata charana renu bhajana anakula bhakata seva bhakti latikara mula. What's the next line? Мадхавачит. You read the translation of couple lines. Перевод.
Пыль лотосноподобных стоп чистых преданных благоприятствует преданному служению, а служение вайшнавам само по себе высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви. С великим рвением и соблюдаю такие святые дни, как и Кадыши и Джанмаштами, поскольку они мать преданности. С почтением и любовью я выбираю своим домом трансцендентную обитель Шри Кришны. You find the Prani Bhakt Sange, which line in the verse? Jesab Stana Krishna Kila Leela. Я стану посещать все места, где мой Господь Гаурасундар явил свои лилы в обществе Его возлюбленных преданных. Yeah, Pranay Bhakta Sange. So why I started speaking this word Pranay? Итак, почему мы остановились на этом слове пранай? Oh, that's called Pranaya Geet. Есть еще праная гита. So Gopis have 5 songs in Bhagavatam, and this is the second song, Pranaya Geet. Итак, гопи поют эту праная гиту в Шримад The first Бхагаватам. is a Venu Geet, Первая это Вену гита, а вторая это праная гита. and second is Pranaya Geet. And when Gopis spoke this in fear of separation from Krishna, their heart was really burning, so Kamdev disappeared. И когда гопи произнесли это в своей разлуке с Кришной, то огонь в их сердцах, он освободил от их влияния Камадева. Камадева ушел. Then they asked one question from Krishna. Тогда они задали Кришне один вопрос. Oh, he said, Krishna, we are asking you one question. Кришна, мы хотим задать тебе один вопрос. A very chaste wife, very dear and loving to his husband, and husband is gone to other country. Если жена очень целомудренная, и ее муж, он уехал в другую страну. So he's out of station. Every day she was looking at the photo of the husband, feeding him prasad, and then honoring prasad, every time remembering the husband by his photo. И жена, она фотографии своего мужа каждый день смотрела на нее, предлагала ей прасад, затем почитала этот прасад. Now Krishna, we are asking you question, his husband has come back from the foreign land and is knocking at the door. И вот ее муж вернулся из дальних стран и стучится ей в дверь. Now what the chaste wife should do? She should worship the photo, or she should go and open the door and receive his husband. Что должна сделать целомудренная жена? Она должна поклоняться его фотографии, продолжать, или просто все-таки открыть дверь? Because naturally go and open the door. Конечно, естественно, она должна пойти и открыть дверь своему мужу. And then Gopi said, that's what we are telling you. All those husbands at home are photos. We were serving them till we got you. Now you have called us, so we are going to serve you. И вот гопи говорят то же самое, Кришна, что все те мужья дома, это все просто фотографии. И вот ты позвал нас, настоящий муж, и мы пришли, чтобы служить тебе. Now we got you. You have called us. Ты есть у нас, ты позвал нас. So Gopis won and Krishna lost. Итак, гопи выиграли, а Кришна проиграл. And then Krishna has pastime with Gopi of Rasa dance. Затем Кришна провел танец раса с этими гопи. And then Gopis become a little proud. И гопи немножко возгордились. Oh, Krishna is dancing with me only. О, Кришна танцует только со мной. Then Krishna never likes a pride in his devotee. Кришна никогда не любит гордость в своем преданном. There's one pastime in Dwarka. Есть одна игра, которая произошла в Двараке. The Satyabhama was feeling that I am the beautiful queen of Krishna. Сатьябхама думала, что я прекраснейшая царица Кришны. And she was leftist, always controlling Krishna. И она всегда контролировала Кришну. And this Garuda, the carrier of Krishna, was proud that I am the fastest carrier of Krishna. И Гаруда также был немного горд, что я самый быстрый. And then Sudarshan Chakra was thinking, I am the most powerful weapon of Krishna. А Сударшана Чакра думала, я самое сильное оружие Кришны.
all three got little pride. И все трое немного возгордились. And Krishna never tolerated a pride in his devotee. И Кришна никогда не терпит гордости в своих So преданных. therefore Chaitanya Mahaprabhu said we should be humble. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что мы должны быть смиренными. Because pride is the greatest enemy for devotion. Потому что гордость — это великий враг для преданности. So Krishna had a one pastime planned, and he asked Garuda, go to Kim Purusha planet and ask Hanuman that Krishna is calling you. И тогда у Кришны появился план. Он отправил Гаруду на Кимпурушу, и чтобы он позвал Ханумана и сказал ему, что Кришна зовет тебя. And he told Satyabhama, I call Hanuman, he will come here and he will ask, where is Sita? So what can I answer? И он сказал Сатьябхаме, что вот придет Хануман, и он начнет спрашивать, где Сита, и что мне ответить. Satyabhama said, I am the most beautiful. What Sita is there? I will sit next to you. И тогда Сатьябхама сказала, что я самая красивая, что это Сита, я буду сидеть рядом с тобой. And then Krishna asked Sudarshan, you go and protect Dwarka, never allow anybody to come in. И Кришна тогда сказал Сударшане, иди и защищай Двараку, никого не впускай. Garuda reached to Hanuman, he asked, hey, Hanuman, Krishna is calling you. И вот Гаруда долетел до Ханумана и сказал, эй, Хануман, тебя Кришна зовет. Hanuman said, I am little doing worship of Ramachandra, I will come there. И Хануман сказал, вот я закончу свое поклонение Господу Рамачандре и приду. And when will you come? How when you reach Dwarka is far away? You sit on my back, I will take you. И Гаруда сказал, как ты доберешься до Двараки, садись мне на спину, я увезу тебя. Hanuman understood that he has a pride. И Хануман понял, что он немного How возгордился. can I sit on the back of God's carrier? Как я могу сидеть на том, кто носит самого Бога? So he is proud. И он So Hanuman took the Garuda and threw in the ocean. Chum. И Хануман взял Гаруду и выбросил его в океан. And then Hanuman jumped and he reached to the border of Dwarka. Sudarshan Chakra said, you cannot go in. И тогда Хануман прыгнул и допрыгнул до Двараки, но Сударшана Чакра сказала, ты не можешь войти. Krishna has called me. Кришна No, позвал меня, Сударшана Чакра сказала, no, not allowed. Нельзя. Hanuman took the Sudarshan Chakra and put between the teeth. И Хануман зажал Сударшана Чакру между своих зубов. And therefore Chakra has become with Jagannath like that instead of... И поэтому Сударшана Чакра у Господа Джаганатхи именно такой формы, не круглая. His form changed into the... He pushed between the teeth. Потому что Хануман сжал ее своими зубами. And Sudarshan Chakra in the mouth, Hanuman landed at the palace of Krishna. И Сударшана Чакра из зуба Хануман приземлился во дворце Господа Кришны. And Krishna says, well, welcome, welcome, dear Кришна devotee. сказал, добро пожаловать, дорогой преданный. Hanuman was not speaking. Но Хануман ничего не He said, говорил. what happened? Что случилось? Oh, he said, he took out the Sudarshan Chakra and kept it down. И он вытащил Сударшана Чакру и бросил на Sudarshan пол. Chakra's pride was over. И гордость Сударшана Чакры He улетучилась. was smashed. Его And сложили. then Hanuman Смели. says, where is beautiful Mother Sita? Who is this sitting with you? И Хануман сказал, где же прекрасная мать Сита? Кто это с тобой сидит? And Satyama was really ashamed that so he's not noticing me at all. He still want to look Sita. And then Garuda was coming with a weight feather. He said, Hanuman is already here. My God, I thought I am the first. И Сатьябхама очень смутилась, что Хануман не увидел ее, даже не заметил, что она здесь сидит. И в это время прилетел Гаруда с намокшими перьями и сказал, о, Хануман уже здесь, что ли? Я думал, я самый быстрый All three возничий. pride were completely finished by this one small pastime of Krishna calling Hanuman. И одной этой простой игрой, когда Кришна позвал Ханумана, гордость всех троих была разрушена. So gopis were proud. И гопи, они Each gopi тоже was proud. возгордились. И каждая гопи была And Krishna горда. disappeared И тогда Кришна исчез from the ras dance из танца раса along with Radha.
вместе с Радхарани. Why? Because Radharani was not happy with this first ras dance. Почему? Потому что Радхарани не очень понравился этот первый танец Because расы. all groups of gopis were in that ras dance. Там были все группы гопи в этом танце расы. Radharani wants her exclusive group. А Радхарани хотела, чтобы была эксклюзивная группа. All the gopis are expansion of Radharani. И все гопи были экспансиями Шримати Радхарани. Krishna expand from right side as a Balaram. С правой стороны Кришна провел экспансию Господа Баларамы. And from left side is spread as Radharani. И с своей левой стороны он провел Радхарани. All the Vishnu Tattva and incarnation come from Balaram onward. И все Вишну-татвы, все инкарнации, они проявляются из Баларама. And all the Shakti Tattva or energy come from left side from Radharani. А все шакти, татвы, все энергии, они происходят от Шримати Радхарани, с левой стороны. All the gopis are bodily expansion of Radharani, kaya view. И все гопи, они экспансии Шримати Радхарани, Калавью. All the queens of Dwarka are the reflection of Radharani. А все царицы в Двараке являются отражением Шримати Радхарани. All the goddess of fortune and Vaikuntha are expansion of the Radharani. И все царицы на Вайкунтхе являются Lakshmi. Лакшми, да. And the external energy, Durga, is a shadow of Radharani. А внешняя энергия Дурга является тенью Радхарани. And we are living entities, marginal energies are also expansion of Radharani. А мы, пограничная энергия, также являемся экспансией Шримати Радхарани. Therefore we chant Hare Krishna, Hare is Radharani because we belong to you, Radharani. So we request you, Mother, please engage us in the service of Krishna. Поэтому мы повторяем Харе Кришна. Харе означает обращайся к Шримати Радхарани. И мы говорим, что потому что мы принадлежим Шримати Радхарани, мы говорим, дорогая мать, пожалуйста, займи нас преданным служением Кришне. And then gopis were looking for Krishna everywhere. И гопи искали Кришну везде. And then they found the footprint of two persons. И они нашли следы двух личностей. But they noticed Krishna is left with one gopi. И они увидели, что Кришна ушел с одной гопи. And then Radharani realized that all gopis are my expansion. They are feeling separation from Krishna. So whatever comes in Radharani's heart, it comes in Gopi's heart. Whatever comes in Gopi's heart, it comes in Radharani's heart. И тогда Радхарани поняла, что так как все гопи являются ее экспансиями, все, что находится в их сердце, также находится в ее сердце. Они чувствовали разлуку с Кришной. И все, что находится в ее сердце, находится в их сердцах. Therefore, Radharani wanted to join gopis. И она захотела присоединиться к гопи. Oh, she told Krishna, I'm not able to walk now. I'm too tired. Please, if you want, you can carry me on your shoulder. И она сказала: о, Кришна, я так устала, пожалуйста, если ты хочешь, можешь провести меня на своих плечах. So Krishna was sitting down. И Кришна присел. And Radharani was supposed to climb on the shoulder of Krishna. И Радхарани должна была забраться к нему на плечи. Krishna disappeared. И тут Кришна исчез. Now Radharani is also crying for Krishna. И теперь Радхарани тоже плачет And по gopis met Кришне. Radharani. И гопи встретили Now Радхарани. they all are together. Все они теперь вместе. They say, well, Krishna says that he can only be found when we chant the glories of Krishna. И Кришна говорит, что мы тогда сможем его найти, когда мы будем воспевать его славу. Because this is the answer of Krishna to Narad where he can be found. Это ответ, где же мы можем найти Кришну. Naham tishtami vekuntena yogina mirdeshuva yatra gayanti adhbhutta tatra tishtami Narada. It's not that when you die and come to Vaikuntha you can meet me. Когда ты умрешь и отправишься на Вайкунтху, ты не сможешь встретить меня. Not that you leave the home and go to the Himalayas in a cave, you can meet me. Если ты оставишь все и отправишься в Гималай, в пещеру, ты не сможешь встретить меня. Wherever you are, just you chant my holy name and I am among you. Где бы ты ни был, воспевай мое святое имя, и я появлюсь там. So gopis thought, let's go at the bank of Yamuna and call upon Krishna by singing his glories.
И гопи подумали, что мы пойдем на берег Ямуны и начнем воспевать славу Кришны. And then they started singing Gopi Geet. И они начали петь Гопи-гиту. And Krishna appeared in between the gopis. И Кришна явился среди гопи. And all the gopis, when they saw Krishna, and they used their head covering cloth, and they made the asan by that chunri. И когда гопи увидели Кришну, они сняли с себя платки со своих голов и сделали асану. And these chunneries, they're wiping their tears. They were nose. That was the play. That was the only thing they kept for Krishna as asan. И этими платками они свои слезы вытирали, сморкали с них, глаза вытирали. И этими платками они сделали асану для And they Кришны. were holding Krishna that he may not go away again, run away. И они держали Кришну, чтобы он не смог больше никуда убежать. And they asked question from Krishna again. И они снова задали ему вопрос. He said, Krishna, there are three type of people. You tell who are they? И Кришна, ты говоришь о 3 типах людей. The first is one that you love, then they can love you. You serve, they can serve you. И первый тип людей, что ты... If you love them, they will love you. Если ты любишь их, они полюбят тебя. The second group is that you may not love, you love or not, don't love, but they will love you. А вторая группа это если ты не любишь другого человека, но он любит тебя. And the third group is you love too much, but he never care for you. И третья группа, когда ты любишь слишком сильно другого человека, но тот никогда не обращает So внимания. Krishna tell who are they? И Кришна, скажи, кто это? Кто эти группы? Oh, Krishna says first is a friend you love, they will love. О, первое это друзья. Ты любишь их, и они любят тебя. Gopi said, all right. Хорошо, гопи сказали. Oh, second are parent, mother and father, children love or don't love, but the parent always love. Вторая группа это родители, мать и отец. Хотя дети могут и не любить их, родители всегда любят их. Oh, third is you love, but he don't notice there are three type. И третья группа, когда ты любишь очень сильно, а другой тебя не замечает. Either he's a madman, Либо это you сумасшедший, don't know anybody loves him, он не знает, что кто-то любит его. or he's in samadhi, a great yogi, he don't know what is outside world. Либо он находится в самадхи, это великий йог, и он не обращает ни на что внимания. And third one is ungrateful man. Либо это неблагодарный мужчина. And gopis were laughing. И гопи засмеялись. He said, he is not madman. Он не сумасшедший, сказали. Krishna is not Кришна madman. не сумасшедший. He is not in samadhi. И он не в самадхи. He is ungrateful. Он неблагодарный. We love him and he is ungrateful. Мы любим его, а он неблагодарен. And Krishna became really serious and he folded hands and he told the gopis, please don't say me this. И Кришна стал очень серьезным. Он сложил свои ладони и сказал: Гопи, пожалуйста, не называйте меня. I cannot repay your dedication to me. Я не могу отплатить вам за ваше... I can serve you for a day of Brahma, but I will be still indebted to you. Я могу служить вам целый день Брахмы, но все равно я буду в долгу перед вами. Please don't say me. Na pariyam. I cannot repay you. Я не могу никак вам отплатить, никак. I never wanted to give you pain. Я никогда не хотел причинить вам боль. I wanted really you to make your love, which was external, I want to make it internal. Просто я хотел, чтобы любовь, которая была направлена внешне, стала внутренней. Because Krishna has to leave Vrindavan for 100 years. Потому что Кришна, он уйдет из Вриндавана на 100 лет. He will go for 18 years or so in Mathura and then rest 90 years in Dwarka. Он уедет на 18 лет в Мадхуру, и остальные примерно 80 лет он пробудет в He Двараке. wanted the gopis' love to be internalized every time, every place, everywhere they can see Krishna. И он хотел, чтобы любовь гопи, она была внутри, и каждый раз, когда они видят Кришну. But still Krishna was feeling really indebted to gopis, that I have not repaid to the gopis what they have done for me. Но и все равно Кришна считал, что он в долгу перед гопи, и он не может отплатить им за то, что они сделают для него. Therefore, when Krishna went back to Golok, he was still thinking, I am really indebted to gopis.
I have to repay them. И когда Кришна вернулся на Галоку, он все равно думал, я в долгу перед гопи, я должен им отплатить. Whatever they have given up for me in rest dance, I have never done same thing. Все, что они оставили ради меня в танце раса, я никогда не делал ничего подобного. Oh, in Bhagavad Gita, I said, ye yathamam prapadyanti tangs tatheva bhajamiham. How they surrender, I respond. So I have not reciprocated with gopis equally. В Бхагавад-гите я говорю, что как преданный предается мне, так и отвечаем ему, но я не сделал то же самое с гопи. Then Krishna decided I have to go and repay the debts of the gopis. И тогда Кришна решил, что я должен пойти и отплатить этот долг And гопи. then as a blessing of gopis' rest dance and Krishna's becoming indebted to gopis, Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Кришна явился как Шри Чайтанья Махапрабху. This is a blessing of gopis' rest dance that we got opportunity for Krishna to come as Chaitanya Mahaprabhu in the mood of gopis. That he has given up everything of world and chanting Hare Krishna. Это благословение гопи в танце раса, что мы можем наблюдать Господа Чайтанью, который оставил все и воспевает Харе Кришна, что он находится в настроении гопи. And then they had a rest dance for the whole night of Brahma. И затем они провели танец раса, который длился целую ночь Брахмы. But all the husbands were thinking their wives are at home. Но все мужья думали, что их жены находятся дома. Nobody noticed that Krishna was dancing with their wife. Никто не заметил, что Кришна танцует с It его was женой. all transcendental arrangement. Это было все трансцендентное устройство Кришны. And then as the Shruti Phal or the benediction for those who study, hear or understand this pastime of rasa, Sukdev Goswami says, their disease in the heart of lust will vanish. И Шукадев Госвами говорит, что благословением для тех, кто слушает эту лилу про танец раса, является то, что все вожделение из их сердец исчезает. Which means our kama or lust will be directed now to Krishna rather than to the material enjoyment. Это означает, что наше вожделение будет направлено теперь на Кришну, а не на материальное Yeah, наслаждение. this is what Prabhupada has in the Parvat, Kama Krishna Arpanam. Это то, о чем Шрила Прабхупада говорит в комментарии Кама Кришна Арпанам. So just simply to understand this one word, Kama Krishna Arpanam, we have this whole pastime. И ради того, чтобы просто понять это выражение Кама Кришна Арпанам, мы рассказали вот эту целую историю. And our greatest enemy is Kama. И наш величайший враг — это Кама. Kamesha, Krodesha, Rajoguna Samudama, Mahashano, Mahapapma, Vidyaya, Verinam. Kam transform into Krodha or anger is your greatest enemy and is never satisfied. Кама, оно превращается в гнев, и этого врага никак не удовлетворить. And Srila Prabhupada writes, actually the love of God, Krishna Prem, has deformed in this world as lust or calm. И описывается, что Srila Prabhupada Шрила says, Прабхупада говорит, pure love of что Krishna чистая любовь к Кришне, она превращается в этом материальном мире в is a vikrit, it's not transformed, actually it is deformed in this world as lust. в этом мире как вожделение проявляется здесь. So we have to direct our this calm or lusty desires towards Krishna. И мы должны направить свою каму, свое вожделение на Кришну. Then this disease of this, the greatest shackle of this material world, which is calm, will be completely dissolved. И тогда эта болезнь, эти клеши материального мира, которые являются вожделением, будет полностью разрушена. And the love of Krishna, which is inbuilt in everybody's heart. И любовь к Кришне, которая находится в сердце каждого. Krishna prema nitya siddha. Sadhya kabhu nahi. Sharvanadi shuddha chitte.
Karaye uday. Love of God is in everybody's heart already ready. Любовь к Кришне уже находится в сердце каждого. It has not to be found anywhere else. И нельзя принести извне. Simply by hearing Krishna Katha, this will awaken. Просто слушая Кришну Катху, она пробудится. And you have this water pump in your house. У вас есть насос для воды в доме? You lift water up. Вы поднимаете воду Sometimes it вверх. won't work. Иногда он не работает. Turn on. Or you have a hand pump here in Russia. Или колонка такая есть у вас в России, как вы воду качаете. Sometimes the water is not coming. The water is there, but it's not coming. Only air is coming. Иногда вода есть там, но она не поднимается только воздух. There is a vacuum. Есть вакуум там So создается. what the people do here in Russia? Что здесь люди в России делают тогда? Доливают воды немножко. Yeah, put a body from up. Немножко воды сверху нужно долить, And then the air will go. и тогда воздух уйдет. And then you will get water. И тогда вы получите воду. So Krishna Prem is there. И Кришна прямо там находится у нас And there is внутри. air here, Maya vacuum here. А здесь вот находится вакуум из Майи. And in a winter Vaishnava festival, have a Krishna Katha couple bucket from your ear. И вот на зимнем вайшнавском фестивале несколько ведер Кришна Катхи вливаем в ухо. And Krishna Prem will come out. И Кришна прямо выходит. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much. Any question or comment? Спасибо большое. Есть ли вопросы или комментарии? Thank you very much. Спасибо большое. Hearing with empty stomach. За то, что вы слушали на голодный желудок. Yes. А вот вы сказали 8 ступеней после любви к Богу и только 3 назвали. А остальные можно ли это секрет? So you said about 8 stages beyond the prema and named only 3. Can you name the rest of? Rest in Chaitanya Charitamrita and the whole book called Madhurya. Rupa Goswami is another book. Рупа Госвами есть книга. The name will come on my tongue, I'll tell you. Pranya, then after the Pranya, there is a Bhav, Mahabhav, Madanaksha, Mahabhav, and the Mahabhav Swarupani Radha. The Radharani has only that Bhav, nobody else. The friend can go up till Pranya. Друзья могут дойти до стадии прания. Because friend will thinks they are equal. Потому что прания означает, что друзья они равны. But then there is a Mahabhav, Махабхава. which is only Radharani, is Mahabhav Swarupa. Это стадия, это присуще только Радхарани, только у нее есть Махабхава. Ujjwal Neelmani. This Ujjwal Neelmani of Rupa Goswami has all these different stages beyond the love of God. Описано в Уджвала Ламани Шрила Рупа Госвами. Yeah, actually we start after prema as sneha, После према идет снеха, of affection for Krishna. да, привязанность к Кришне, влечение к Кришне. Bhava, sneha, Снеха, mana, pranya, прания, bhava, хава, mahabhav, Mahabhav. madanaksha, mahabhav, something like that. Акша Махабхава, что-то подобное. They are in Chaitanya Charitamrita and Ujjwal Neelmani. Это есть в Читании Чаритамрите и в Уджвале Ламани. But in our sadhana bhakti, we have to awaken the bhav bhakti and then we can progress further. Но на нашей стадии садхана бхакти мы должны проводить бхава бхакти. And to awaken bhav bhakti, we need two things. И чтобы разбудить эту бхава бхакти, нам нужны две вещи. The Haladini Shakti and Samvit Shakti of Krishna. Хладини Шакти и Самвит Шакти Кришны. Haladini Shakti is Radharani, which gives us ecstasy or bliss. Самвит Шакти это Радхарани, который дает нам блаженство. And Samvit Shakti is make us to know Krishna
and our relation with Krishna. А Самвед Шакти, она дает нам знания о Кришне и наших отношениях с Ним. These two energies has to come from a heart of a devotee. Эти две энергии должны прийти из сердца преданного. And when they enter in a heart of a recipient devotee, the bhav will manifest. И когда они входят в сердце преданного, который получает их, то там проявляется бхава. Not by one's own effort. Не своими усилиями мы можем это We can достичь. go up till asakti, but not beyond that. Мы своими усилиями можем дойти до асакти, но не выше. It's only by the mercy of some rasik pure devotees, by his blessing, we can awaken our bhav bhakti. Только по милости Расика Бхакти, по милости чистого преданного можем пробудить Бхава Бхакти. And when we awaken our bhav bhakti, our life is successful. И когда мы пробудим Бхава Бхакти, то наша жизнь достигнет успеха. Then bhav will mature in prem automatically. И после нее автоматически идет према. But even up till bhav, there is a little trace of Vaishnava aparadha. Но даже до уровня Бхавы есть небольшой след Вайшнава аппарата. But by prem, one is free from all offenses. Но на стадии премы мы избавляемся от всех оскорблений. May all these festivals bring us to the stage of pure love of Krishna. И пусть этот фестиваль доведет нас до этой стадии любви к Кришне. Yeah, every day hearing 3-4 hours, chanting 3-4 hours is very good. Каждый день мы слушаем 3-4 числа и воспеваем 3-4 часа. Это очень хорошо. Hare Krishna. Some other question? At 1 o'clock, Если еще вопросы. what time the Когда обед? kitchen will start? Kostya, это Kostya. Скажите, пожалуйста, а что делать, если нет вкуса слушать Кришна Катху? What should we do if we don't have a taste to hear Krishna Katha? The baby, when baby is born, she has no taste for anything. You have to put in the mouth, I will vomit out. But you put again and again, then he will develop taste. Когда у маленького ребенка он рождается, у него нет никакого вкуса ни к чему. И вы ложите что-то ему в рот, он это выплевывает, но вы продолжаете снова и снова. И так развивается вкус. All babies, all mothers know baby don't want to take anything and then spit out, but you have to give. Все матери знают, что ребенок ничего не хочет есть, но вы настаиваете. You have to develop taste. Вы должны развить вкус. So actually the merciful devotee have to feed you regularly Krishna Katha, though you may not like. И милостивый преданный должен каждый день давать вам эту Кришна Катху, которая, хотя может вам и не нравится. Because that will develop taste. Потому что это разовьет ваш вкус. Repeated, doing same thing, abhyasa, or regular practice will develop taste. Регулярная практика развивает вкус. Абхьяс. So by practice, Так this что практика. taste will awaken. Практика разовьет вкус. And this is Srila Rupa Goswami's very famous verse. Здесь очень- Our tongue is now affected by a disease called jaundice. Есть знаменитый стих Рупы Госвами, где он говорит, что наш язык заражен болезнью желтухой. Sugar candy is sweet, but it appears bitter. Конфеты, они сладкие, но кажутся нам горькими, Because the tongue is diseased. потому что наш язык болен. So Krishna's name is sweet and tasty, but our tongue is contaminated. И имя Кришны, оно сладкое, но наш язык, он осквернен. There were two ants, friend. Two ants, ant. Были два друга муравья. One was living in a sweet shop. Один жил в кондитерской, в магазине сладостей, The other was living in a salt godown. а другой жил там, где производят соль. Or the one who was living in a sweet, she said, oh, every day I am having a sweet. И тот, кто жил в магазине сладостей, говорит, каждый день я ем сладкое. The one in a salt godown said, I am very salt every day. А тут живет, развивает соль, говорит, а у меня все соленое каждый день. Oh, you are invited, come to my sweet, I will feed you sweet.
О, пожалуйста, приходи ко мне в магазин сладостей, я тебя покормлю сладким. And then that small ant came and say, Rasgulla, take rasgulla. И муравей тут пришел и говорит, ему подают расагулу, говорит, возьми расагулу. It is salty, it's salty. А муравей говорит, не, она соленая, она соленая. Rasgulla is salty. Расагула соленая. Open your mouth. Открывай рот. And there was a 1 grain of salt in her mouth. И у него во рту была одна частичка соли. Take this out. Вытаскивай ее. And then you taste rasgulla sweet. И тогда ты поймешь, что расагула они So we сладкие. have that grain of material attachment here as a salt. И вот у нас это семя материальной привязанности, подобно этому кусочку соли. Oh, Krishna's name is sweet. Имя Кришны такое сладкое. But this salty grain has to be taken out. Но нам нужно вытащить этот кусочек соли. Then we can really taste. Тогда мы можем почувствовать вкус. So Anudin Adarat, Rupa Goswami, this Anudin means every day. Анудар означает каждый день, Рупа Госвами говорит. And Adarat means with all reverence and respect. Адрат означает со всем почтением. If we follow the rules and regulation of devotional service and chanting Hare Krishna, Если мы следуем всем правилам предписаниям преданного служения, повторяем Харе Кришна, then the disease will go from root. тогда корень болезни исчезнет, And then we will develop our taste. и мы разовьем вкус. Yeah, this taste we have to develop taste. Нам нужно развить этот вкус. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Nityananda Ram ki, Nityanand Trodasi ki, Jagannath Baldeshwara Maharani Sudarshan Chakra ki, Pancha Tattva ki, Narsingadev Bhagavan ki, Srila Prabhupada ki. That photo of Krishna is Gopa Veshadhar. He is in a dress of a Gopa, a coward boy. Вот Кришна здесь нарисован в одежде пастушка. Gopa Vesha. And also he is a Venukar. А также он Венукар. And he is a Nitya Kishore. А также Нити Кишор. And also I think he is sitting there but 2 legs are not on the floor, he is dancing. И две его ноги, они не находятся на полу. He never keeps his 2 floor at a time on 2 legs on a time on a floor. He always dance. Он никогда не ставит две ноги одновременно на землю, он всегда танцует. Hare Krishna. Meditate on this Krishna, everything will be all right. Медитируйте на этого Кришну, и все будет хорошо. And you close your eyes and smile and see this Krishna. Yeah, you try to see that. Oh, beautiful Krishna. Закрывайте свои глаза и попытайтесь увидеть этого Yeah, замечательного this Кришну. meditation on this Krishna will make your life successful. И медитация на этого Кришну сделает вашу жизнь успешной. Haribol. Spasibo. Thank you very much. Is it all right? Some useful for you, Krishna Katha today? Была ли вам полезна Кришна Катха сегодня? Thank you. Спасибо. Sarvabhauma Prabhu ki. Sadhu, 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 sadhu.